Today we have my topic. Then exercise problem. The first question says that write the truth value of the following statement. This is the example of exercise problem. Write the truth value of the following statement. Okay, first question says that the 4 is odd or 1 is prime. Here question 1 says that 4 is odd or 1 is prime, and then solution. Then here solution is started. Now let P. Generally simple statement is denoted by small p. Then first statement is denoted by small p. The second statement is denoted by small q, and the third statement is denoted by small r. Okay, now let P 4 is odd, and then Q 1 is prime. Here first statement is denoted by small p, and the second statement is denoted by small q. Now starting let P is equal to 4 is odd and Q 1 is prime, and then the symbolic form. Then the symbolic form. Okay, the 4 is odd. The 4 is odd is replaced by P. This symbol R it means P R Q. Here then the symbolic form. Then the symbolic form is P R Q. म्हणजे 4 is odd साठी आपण स्मॉल p घेतलेला आहे आणि 1 is prime साठी आपण q डिनोट केलेला आहे. तर 4 is odd or 1 is prime, and then the symbolic form. And then the symbolic form is 4 is odd is replaced by p, or is replaced by here or side, and then q. Okay, then next the truth value of p and q. The truth value of p and q are. ओके, तर आपल्याला त्यानंतर बघायचं ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p आणि p ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे आणि q ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय. तर बघा p इज ऑड. p काय म्हणतो 4 इज ऑड. 4 इज ऑड. मग आपल्याला बघायचं 4 इज ऑड 2 आर फॉल्स. तर द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p आणि q. p ची ट्रूथ व्हॅल्यू 4 इज ऑड which is false. आता आपल्याला माहिती आहे का 4 ही इवन नंबर आहे आणि इथे आपल्याला दिलेला 4 इज ऑड. त्यामुळे ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p आर f and then 1 is prime. 1 is prime हा सुद्धा एक false statement आहे. Truth value of f and f are true. Then again here we have to repeat the truth value of p and q are. Okay, the truth value of p and q आता p statement का दिला 4 is odd. मग आपल्याला बघायचं 4 is odd true statement आहे का false statement आहे. अगर स्टेटमेंट ट्रू असणार त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल T होणार आणि सपोज स्टेटमेंट फॉल्स असणार त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल A होणार. बट इथे दिलेला 4 is odd. 4 is odd हा फॉल्स स्टेटमेंट आहे आणि फॉल्स स्टेटमेंट असल्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल F दिलेली आहे. आणि त्यानंतर 1 is prime हा सुद्धा एक फॉल्स स्टेटमेंट आहे आणि फॉल्स स्टेटमेंट असल्यामुळे त्याची सुद्धा ट्रूथ व्हॅल्यू काय दिलेली आहे फॉल्स. बट ऍक्च्युअली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे. ऍक्च्युअली आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, द ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द p r q. द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p r q. बट हियर ट्रूथ व्हॅल्यू p चा ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला दिलेला आहे f. p चा ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला दिलेला आहे f. त्यानंतर हियर or आणि आपण q चा सुद्धा ट्रूथ व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेला q चा ट्रूथ व्हॅल्यू f. and then here the false are false and false are false is equal to false. म्हणजे the truth value of p चा ट्रूथ व्हॅल्यू f आहे, q चा ट्रूथ व्हॅल्यू f आहे. त्यानंतर सिंबॉलिक फॉर्म आपण घेतलेला p r q, then p is replaced by false or I repeat and now again q is replaced by false. False or false is equal to false. Okay, then now next second question says that the second question same as it is. Then the 64 is a perfect square and 46 is a prime number. Okay, this is the example of compound statement, and the definition of compound statement says that a combination of two or more simple statement is called as a compound statement. Okay, then now we have started solution. Again now let's start at small p denote first statement, small p denote second statement, and the small r statement third. Okay, the p says that 64 is a perfect square and the q says that 46 is a prime number. Okay, generally first statement is denoted by small p and the second statement is denoted by small p. Okay, and then next then the symbolic form. Okay, then the symbolic form. Okay, the p says that 64 is a perfect square. 64 is a perfect square with the small p. This symbol stands for and the 64 and 46 is a prime number. The 46 is a prime number, so that is small p. And this is the symbolic form. So the symbolic form is p and q. But we have to find. Actually, आपल्याला काय find out करायचं आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू find out करायचं आहे. But इथे आपण symbolic form find out केलेला आहे. ओके, इथे symbolic form या क्वेश्चन मध्ये symbolic form होता p r q. कारण इथे आपल्याला or दिलेला आहे त्यामुळे symbolic form p r q आहे आणि इथे आपल्याला and दिलेला आहे त्यामुळे symbolic form p and q. And then next त्यानंतर आपल्याला बघायचं ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ p and q. म्हणजे p ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे आणि q ची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे.
त्यानंतर आपल्याला बघायचं P स्टेटमेंट. बघा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर आणि ट्रू स्टेटमेंट आहे. आणि ट्रू स्टेटमेंट असल्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू होणार आहे कॅपिटल T. जसं इथे बघा 4 इज फॉल्स आणि फॉल्स स्टेटमेंट होता. फॉल्स स्टेटमेंट असल्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल H आहे. जसं 1 इज अ प्राइम, हा सुद्धा फॉल्स स्टेटमेंट आहे, त्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू कॅपिटल H. बट इथे का तर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. या 64 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर इज अ ट्रू स्टेटमेंट आणि ट्रू स्टेटमेंट असल्यामुळे P ची व्हॅल्यू झाली ट्रू. ओके, त्यानंतर 46 इज अ प्राइम नंबर. Okay, 46 is a prime number, it is a false statement. Okay, now here 46 is a prime number, it is a false statement. And false statement है, and a false statement असल्यामुळे त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू झाली कॅपिटल F आणि रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे P चे ट्रू स्टेटमेंट कॅपिटल T आणि फॉल्स आणि Q चे ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स. आणि त्याचं ट्रूथ व्हॅल्यू आणि शेवटी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला पोझिशन ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. आणि ट्रूथ व्हॅल्यू नंतर आपल्याला सिम्बॉलिक फॉर्म द्यायचा आहे P and Q. And the truth value of P and Q. Okay, P is replaced by P is replaced by true. P is replaced by true and P is replaced by true and Q is replaced by false. And Q is replaced by false and the true and false. The true and false is equal to the false. The true and false is equal to false. This is the final solution. Here truth value. The truth value of your given example then false, and again truth value of given example is false. And then now your remaining portion will be continued in next lecture. Okay, thank you so much.